ফিজিক্যালি যারা আছেন অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে ফাইলিং এ মিস্টেক করেন, ডেট অফ বার্থে মিস্টেক করতেছেন, ডেট ভুল করেছেন, নামে ভুল করেছেন, তারা কিন্তু পরে আলটিমেটলি একটা বিশাল প্রবলেমে পড়ে যায়। That is a common issue in the Bangladeshi community. Especially in the date of birth, I believe, right? Yes, especially on the date of birth. Date of birth, yeah. A lot of times when we see the date of birth issue, we go to the source of the issue, which is identity. If we are trying to establish a brother-sister relationship or a parent-child relationship and the date of birth is an issue, that could be resolved by providing DNA to uscis. ফিজিক্যালি যারা আছেন অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে ফাইলিং এ মিস্টেক করেন, ডেট অফ বার্থে মিস্টেক করতেছেন, ডেট ভুল করেছেন, নামে ভুল করেছেন, তারা কিন্তু পরে আলটিমেটলি একটা বিশাল প্রবলেমে পড়ে যায়, তাই না? Yes. এটা সম্বন্ধে আপনার কি সাজেশন? That is a common issue in the Bangladeshi community. Especially in the date of birth, I believe, right? Yes, especially on the date of birth. Date of birth, yeah. Because I mean, it's a cultural thing, because the person's birthday is actually not important. Traditionally, it was never important. Not only in Bangladesh, in many Eastern countries, somebody's date of birth is not. It's not like in the United States. You celebrate your birthday every year. That is not the tradition in Bangladesh or most Eastern countries. So, you know, we'll see the January 1st date of birth a lot, because people just don't know their dates of birth because they didn't keep track, because it wasn't necessary. It only became necessary when they are applying for, an immigrant visa. So at that point, they have to apply for a birth certificate. So the issue is understandable. But what it comes down to, when it's not the actual date of birth that immigration is concerned with, it's identity, because the date of birth is an identifying number, a factor when you're applying to something. So when you don't have fingerprints, they will match you to your date of birth, your parents' name. So a lot of times when we see the date of birth issue, we go to the source of the issue, which is identity. And identity is necessary to establish the relationship. So, for example, if we are trying to establish a brother-sister relationship or a parent-child relationship and the date of birth is an issue, that could be resolved by providing DNA to uscis. থ্যাংক ইউ। সো আমরা যদি এখন স্লাইডে যাব, আমরা স্লাইডে যাই। তো আজকে যে বিষয়টি আমরা কিছুটা অন্যান্য তথ্য নিলাম। আজকে যে বিষয়টি গ্রিন কার্ড বেসিক্স গাইডেন্স ইন অ্যাপ্লাইং ফর এ গ্রিন কার্ড। তো আমি স্লাইড নাম্বার 1 যদি আমরা এখন প্রজেক্ট করি, স্লাইড নাম্বার 1 এ আছে, প্রথমে আছে আপনার জব, ফ্যামিলি অ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান সাবজেক্ট। সো হোয়াট আপনি এই ব্যাপারে কি বলতে চান? Sure. So I picked basics today because, again, I like to discuss the topics that affect our community and that our community is curious to know about. So a lot of times, I'll have a client come and ask about, just in general, how can they get a green card? Maybe they came here on a visitor visa, and they are not comfortable returning to their home country, and they want to know what are their options for staying here permanently. So what's important to keep in mind is that there's 3 bases, those 3 bases that we just mentioned on the slide there. It can be through family. You have to be sponsored by family. You have to be sponsored through a job, or there has to be a humanitarian basis for allowing you to stay permanently in the United States. For example, asylum. Thank you very much. So about the point আপনি যেটা লিখেছেন এখানে, job and then family and then the humanitarian. So job means what you want? So a job is I listed it very broadly just so it's digestible for everyone, but a job means exactly what that is. So you have to have been offered a job by an employer, and related to that, there are other ways to stay, though not permanently, but through job creation or through doing business in the United States. But for purposes of for a green card, it is necessary under the job category to have a job or employment offer. There are exceptions to that rule, of course, if somebody is what's called extraordinary ability, if they are,
very famous, if they're a Grammy Award winner, if they're, the example is Nobel Peace Prize winner, but of course that's very rare, but that's the level you have to reach in order to petition yourself without an employer. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ধন্যবাদ অনেক। নিকি, আপনি শুনতে পাচ্ছেন আশা করি। এখন কি আপনি একটু শেয়ার করবেন আমাদেরকে যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া দর্শকদের জন্য? এখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। জি জি। তো প্রত্যেকেই আসলে এই বিষয়টা নিয়ে অ্যাটর্নির সাথে কথা বলছে, খুব নিশ্চিতভাবে উনি বুঝছেন যে কি করে এই দেশে কার্ড পাওয়ার জন্য একজন মানুষ অ্যাপ্লাই করতে পারে। আসলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে, বিশেষ করে বাঙালি থেকে অনেক টাইম পায়, ওনারা টুরিস্ট নিয়ে এসেছেন, এসে ওনারা আমাদের অফিসে জিজ্ঞেস করেন আমরা কিভাবে গ্রিন কার্ড পেতে। অনেক সময় আমরা দেখি যে আসলে ওনার অনেক ধারণা নেই যে এখানে আমেরিকা কিভাবে গ্রিন কার্ড পাওয়া যায়। তো সেক্ষেত্রে আর্থিকটা কিন্তু ওনাদেরকে খুবই কাজে দিবে। তো উনি প্রথমে একটা কথা বললেন জব, 2 নম্বরে বললেন ফ্যামিলি, 3 নাম্বার বললেন হিউম্যানিটেরিয়ান বেসিস, মানবিক কারণ। তো ফ্যামিলিটা আমাদের দেখে আমাদের ফ্যামিলি খুব ভালো করে জানেন যে ফ্যামিলি যেমন ধরেন আপনার বাবা মা অথবা ভাই বোন যদি আমেরিকান সিটিজেন হন তাহলে ওনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আরেকটা হচ্ছে যদি আপনার হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফ যদি গ্রিন কার্ড হোল্ডার অথবা সিটিজেন হন তখন আপনার অ্যাপ্লাই করতে পারেন। এটা হচ্ছে ফ্যামিলি ক্যাটাগরি। আর হিউম্যানিটেরিয়ান ক্যাটাগরি যেটা, যে আপনার যদি দেশে যেতে কোনো সমস্যা হয়, এসে যদি আপনার জীবনের উপরে হুমকি এসে থাকে, এই ধরনের সমস্যা থাকে, এইটাকে বলে হিউম্যানিটেরিয়ান বা মানব কারণে, এটাই হচ্ছে সাইলাম। আর জব যেটা আমাদের কমিউনিটি একটু কম জানে, সেটা আজকে বোধহয় 1 নম্বরে রেখেছেন। জব ক্যাটাগরি একটা আছে যেটা হচ্ছে আপনি যদি হাইলি কোয়ালিফাইড হন, যেমন ধরেন আপনার পিএইচডি আছে বিষয়ে, অনেক পাবলিকেশন আছে, রিসার্চ আছে, এটা হলো এডুকেশন লেভেলে। আরেকটা হলো মনে করেন সেলিব্রিটি হন, আপনার অনেক অ্যাওয়ার্ড আছে, দেশে অনেক পেয়েছে, সেই ক্ষেত্রে আপনি এই ক্যাটাগরিতে পড়েন। তার মানে বিশেষ আপনার কোয়ালিটি যদি থাকে, সেই কোয়ালিটি বেসিসে আপনি অ্যাপ্লাই করলেন। এটা একটা, তো আপনি যদি হাইলি কোয়ালিফাইড। আরেকটা হচ্ছে নন স্কিল, আপনি যদি এখানে এসে মানে কোনোভাবে স্ট্যাটাস মেনটেন করে আপনাকে যদি নন বেসিসে আপনাকে এমপ্লয়ার হায়ার করে দিয়ে, সেই ক্ষেত্রে সেই এমপ্লয়ার আপনার কাজে যদি খুব উৎসাহিত হয়ে আপনাকে এসে রাখতে চান, তখন সেই এমপ্লয়ার আপনাকে স্পন্সর করতে পারে। এটা একটা ক্যাটাগরি। আরেকটা আছে, আপনি যদি দেশে বিজনেস করতে চান, আপনার যদি অনেক টাকা পয়সা, সেক্ষেত্রে আপনার মিনিমাম অ্যামাউন্ট আপনি এত পরে বলবেন, সেটাকে বলে ইনভেস্টমেন্ট ক্যাটাগরি। সেই ক্ষেত্রে আপনি বিজনেসে ইনভেস্ট করতে পারেন, সেই ক্যাটাগরিতেও আপনি কিন্তু গ্রিন কার্ড পেতে পারেন। ধন্যবাদ। নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন, বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।